everyone, and good evening. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos por unirse esta tarde. No puedo creer que hemos llegado a nuestra octava sesión de esta serie que empezó en mayo y hemos recorrido muchos temas y ahora estamos en la tercera unidad de este curso en la que hemos hablado del mundo que nos rodea y lo que tenemos que entender de las tendencias, de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y cómo impactan en las decisiones que tomamos en nuestras comunidades y en los planes que hacemos para el futuro. Nuestra sesión anterior, hace 2 semanas, tuvimos 2 oradores hablando de las tendencias que se dan en Estados Unidos y de alguna manera nos trae aquí una de esas tendencias que señalaron es la tendencia en nuestro mundo de que la gente customice, adapte las cosas. Es lo que hacemos cuando compramos, cuando nos vestimos, y también lo hacemos cuando creamos nuestra red social, nuestras relaciones. En una comunidad no encontramos todo lo que queremos exactamente, lo vamos construyendo de trozos de distintos lugares. Y entonces hoy vemos el surgimiento de muchas comunidades de base judías, sociales, religiosas, en muchas áreas diferentes, de intereses distintos. Y hoy tenemos una sesión que son los nuevos movimientos religiosos, con 4 de estas organizaciones que seleccioné de entre las organizaciones que conozco y respeto y que creo que nos pueden resultar interesantes, y le hemos pedido a los representantes de estas organizaciones que nos cuenten lo que hacen y nos expliquen qué es lo que están intentando lograr, para que podamos comprender qué es lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea. Bueno, voy a terminar aquí porque tenemos mucho de lo que hablar hoy. Quiero que nos metamos en el tema. La primera presentación de esta tarde con nuestro primer orador es el rabino Jeremy Borowitz, es de Berlín. El rabino Borowitz está involucrado en el proyecto que se llama Base Berlín, Berlín Base. Yo he estado en su casa y he participado de algunas de las cosas maravillosas que hace. Y Jeremy, quiero darte la bienvenida, es un placer tenerte aquí, y por favor cuéntanos qué es lo que haces en Base Berlín. Thank you, Rabbi Chaim. Gracias, I appreciate Rabino it. I even think, if I'm not mistaken, creo que, si no estoy the current iteration equivocado, of Base Berlin, which started in May en 2019, that you were esta at the sección de first Base Seudah Berlín que Shlishit that we hosted in empezamos Maryland. en mayo de 2019, tú estuviste en la primera It's a Seudah pleasure to be Shlishit here, and thank que you for having tuvimos. me. Es un placer I estar have to aquí. be Muchas honest, gracias I por have a tenerme. slideshow, and now based on everything that Rabbi Chaim said, Tenía I una want to talk about something presentación, pero completely bueno, different, which is great. escuchando al rabino So, Jaime, ahora I'll quiero share hablar de the otra cosa slideshow because completamente there's some nice distinta. pictures in there, Así including que voy a one enseñar Rabbi la Josh presentación Weiner, porque tengo algunas which I threw in just as an Easter fotos, egg for incluyendo everybody algunas del watching at rabino home. Josh Weiner, que es el hijo de But Jaime, I'm not sure how closely I'm pero going to no creo follow que vaya a seguir muy al pie de la the letra lo que dice script. la presentación. Well, that's not Quiero even the hablar de first otros slide. temas. As Rabbi Chaim said, I'm Como from dijo el a rabino project called Jaime, Base Berlin. We're actually in the process of tenemos una rebranding organización for que se llama lots Base of Berlin, pero que complicated probablemente le cambiemos el reasons, nombre as por Hillel Deutschland, varios of motivos. which Base Berlin Nos will be vamos a a llamar project under Hiller that. Deutschland, But Base Hiller Berlin, the idea Alemania. behind Base Berlin was just that it was the home of a rabbinic couple. It's mine and my wife is a graduate of Yeshivat Maharat. Esto surgió en la casa de una pareja de rabinos. And we Mi first came to esposa Berlin about y 5 yo, years y ago, llegamos a Berlín hace and 5 just años. kind of rented an apartment and Y started alquilamos un doing programming apartamento y to see what empezamos a happened, and we hacer fell in programas, love. ver qué It's ocurría. an amazing city with an electric Es una ciudad community. fantástica We're both con mucha originally comunidad from the New York judía. area. We're really
we really, I think, have a couple of principles that have guided us. Y tenemos algunos principios que nos guiaron desde el principio, changed and we're constantly changing. Pero también estamos cambiando constantemente. Y creo que eso es una gran parte de lo que somos. A big part of the sauce that we use. So the first thing is this idea of what is a rabbi. Pregunta que quería plantear es qué es un rabino. Es lo primero que me planteo cuando hago mi trabajo a diario. Mi padre es rabino, mi tío también. Bueno, tiene muchos parientes rabinos. And I am a very different rabbi than all. Y yo soy un rabino muy diferente a ellos. And I want to be a different rabbi. Y quiero ser diferente a ellos. And I think that's a big part y creo que eso es una gran parte de lo que nos hace diferentes, en el sentido de que creo que el rol del rabino está cambiando, que siempre el rol del rabino ha ido cambiando desde el rabí Yohanan ben Zakkai. Lo que necesitamos de un rabino ha ido cambiando en el tiempo y tenemos que responder a esas necesidades. Queremos hacer algo que mi esposa llamó liderazgo adaptativo. Ella piensa mucho más claramente sobre muchas de las cosas que discutimos. Y estamos utilizando herramientas del mundo de las startups, de las empresas tecnológicas que surgen. Nosotros queremos encontrar a la gente donde está, pero también ayudarle a donde quieren llegar. Queremos bajar las barreras, abrir las barreras de acceso para que la gente se acerque, pero también elevar el nivel. That Rabbi Josh Weiner was very involved in, where we would try to get people to host things in their own homes. En el que queríamos que la gente fuera anfitriona en sus propias casas. También tenemos una serie de meditación judía. Intentamos integrar los textos judíos en la meditación. La mayor parte de nuestras ideas vienen de los participantes de las actividades. No pensamos en ellos como congregantes, sino como socios, como participantes activos. Y queremos ser cada vez menos relevantes como líderes. No quiero que seamos irrelevantes, pero la comunidad no debería de centrarse alrededor nuestro. No debería basarse en mi barba y en mi carisma. Eso no es lo que va a sostener una comunidad. Creo que en el valor de ir a la mayor profundidad, todos los lunes estamos de 9 a 4 estudiando textos judíos de manera profunda, y cuando lo hacemos de manera regular, a veces tenemos 40 personas, a veces tenemos 5, pero cuando empezamos a hacer el día de todo el día completo los lunes, 25 personas se apuntaron para todo el día y otras 25 se apuntaron solo para las sesiones de la tarde. Y esto es fantástico, es sorprendente. Y esto muestra que si le ofreces a la gente la oportunidad de estudiar en profundidad, especialmente a gente joven, esta profundidad extra les atrae, les parece interesante, incluso si les está exigiendo más tiempo y más esfuerzo. Entonces estamos intentando tener un acercamiento holístico a toda la experiencia. This is an engagement strategy based on Hillel International. Bueno, tenemos también una estrategia de acercamiento. Ahí está el rabino Josh Weiner, que es el hijo de Faim, que está haciendo un programa de mentores. Aquí os enseño Berlín en general. We definitely run into a lot of opposition in our work. Nosotros nos encontramos con mucha oposición al empezar nuestro trabajo. La comunidad judía Berlín, el Jewish Gemeinde, es una institución con una estructura muy antigua. Muchas organizaciones pertenecen a esta institución madre. Y hemos intentado ir sorteando los obstáculos de ver cómo trabajar con ellos.
while at the same time not mientras compromising our core que al mismo values. tiempo no queríamos I poner think en one of the entredicho nuestros things propios that is valores. attractive about our community to Lo que es atractivo de nuestra people comunidad to Jews in Berlin para los judíos is en how Berlín responsive we are es to their needs and to their cuánto desires. respondemos a sus If someone necesidades, comes cuánto says, "Oh, I have intentamos this like weird responder idea, a lo que something ellos I'd like to see," necesitan. our first reaction is, how do we make that happen? Cuando alguien nos And I plantea think qué le that's not a gustaría response ver, that a lot of people, lo primero que have pensamos heard, es cómo puedo lograr esto, especially in an environment where especialmente en un institutions have sort of been ambiente operating in a certain en way el for a que while. hay muchas instituciones So que just to están be conscious of trabajando. time, I'll pause Quiero there. ser respetuoso del And tiempo, if voy a there are dejarlo any aquí questions, I'm happy y si to hay respond. cualquier pregunta me estaré contento de responderlas después. So I'm going to come up with the first question. Yo voy a traer la primera pregunta Actually, because I want to push a little bit me deeper on one gustaría of the profundizar points un that you poquito más made. en uno de los puntos que Now, marcaste. Base Berlin, Base Berlin, you're not alone. You're in en Base Berlin, Berlin no and estás there's solo, lots estás en Berlín of other Jews in Berlin, con and there muchos are other otros judíos de communities otras in comunidades. Berlin. And I know that you are sé next to an existing Jewish que estás community, justo al lado de una and comunidad judía que you have to have a existía relationship with it. Now, y the quieres saber thing la that relación kind of que tienes con ella. strikes me, I can Y remember speaking to a lo que friend of mine quiero who was a saber, rabbi recuerdo que estaba somewhere hablando in con un Italy, amigo let's say. que I'm es not talking rabino about en Berlin. un lugar, But digamos, he Italia, ran a mainstream community, y él and tenía then una the comunidad Chabad grande rabbi y llegó un pitched up rabino next Chabad door, y se instaló and al he saw lado. that as being Y great él lo competition, vio como and actually una something that was competencia undermining what y he que was trying iba to a do in his minar lo que él community. estaba intentando And hacer en su I'm interested in comunidad. probing Y a a mí little me bit deeper interesa on que your profundicemos un relationship poquito en cómo with es the tu relación con establishment la comunidad que community ya in which existía you function. I'd like to know to what extent you take into y hasta qué consideration punto tomas en the consideración concerns of that las community. preocupaciones de esa How do you comunidad, decide what you're cómo doing decides qué on your haces own? How do you de forma decide what you're doing independiente, lo que with quieres the rest of hacer the Jewish community? con el resto de Do las you comunidades feel limited judías, by any way? sientes algún It's tipo de kind of how do you limitación, negotiate that complicated boundary? cómo se negocia esos It's a great límites. question. I also want to Es una say it's gran something we're pregunta. constantly learning in how to negotiate. Quiero aclarar que siempre estamos I will say, like, aprendiendo I really constantemente cómo believe negociar. we are willing to work with anybody who's willing to work with us. Quiero pensar que estamos dispuestos a trabajar con cualquiera que quiera trabajar con they sort of nosotros. come forward like in an open and honest way. Like for this coming Purim, we're going to have a Relacionarme de una program manera with honesta y Studentim, directa. which is one of the student En groups here, Purim which is, vamos a trabajar con un grupo de secular in nature, I estudiantes, would say. más We're bien doing a program with the laicos. Frankenlufer Synagogue, which is down the También block, and hacemos we're un also going to be programa doing a program con with la Sinagoga Chabad. Frankel y también con And I Chabad. think that we are always willing to work with Y people. I will nosotros say siempre queremos Frankenlufer, trabajar which con is the local gente. synagogue, is a really interesting case La because everyone who sinagoga runs es the un caso Frankenlufer muy synagogue are our interesante friends. porque los que And la for dirigen a en realidad son while, nuestros we felt like we amigos. had to do everything together. Durante un And tiempo I will pensamos que say teníamos que hacer about todo maybe 6 juntos. months ago or 9 months ago, we sort of Ahora had a hace 6, meeting 9 with the meses leadership tuvimos of una Frankenlufer and reunión ourselves, and con we were like, los we líderes de la love each comunidad other. We want y we want to expresamos get together. mutuamente We que want nos to work queremos, together. queremos trabajar And juntos, like we don't always have to work. pero no And that was siempre actually tenemos an que trabajar incredibly freeing juntos. moment Fue because un momento muy while our goals are liberador aligned, and again, I don't view it as competition. porque yo no los Like veo como I'm una not in my competencia. heart of hearts, I'm not really a capitalist. Like I think Yo there's tampoco enough es in que the sea pot un for everybody. capitalista que I think piense we en can work esos together, and I think términos. it makes us all Yo creo que better. podemos trabajar juntos. But like when it works, we can work together, and when we want to do Y separate things, cuando that's podemos trabajar okay. juntos, lo And it hacemos, y doesn't cuando queremos mean hacerlo that por we're competing. It separados, doesn't mean that we're lo suddenly hacemos también. Y no not quiere decir que friends and estemos not close. Like compitiendo o que no seamos I amigos. didn't get into this line of work Yo to no be me better metí en than esta other línea de trabajo para ser if mejor I que wanted to like otros. beat other people, I would like go No es out que and quiera make a lot vencer of a money, otros, which would quiero like make my colaborar. mother probably happier. Like another rabbi is not what she wanted. But Y la madre I got into estaría this business to orgullosa, like work with contenta. people and build things, and I'm constantly sort of trying to be focused Y on that. siempre estoy intentando focalizar en eso. So, thank you very much. Muchas I'm going gracias. to leave it there because I'm Vamos conscious a of dejarlo ahí time. porque And I want to quiero move on tener to en our cuenta el next tiempo que speaker. tenemos. And Quiero our que next vayamos a speaker this nuestro próximo evening is orador, Natalie Grayson. que es And Natalie she's Grayson. coming representing a Ella group representa based in London known un as grupo con base Zoom en Shabbat. Londres que se llama Zoom And Shabbat.
not too many introductions, not today. No voy a dar más preámbulo, vamos directo con Natalie, que nos va a presentar en 10 minutos qué es lo que es un Shabbat y qué están haciendo. Thank you very much, Rabbi Chaim, Gracias, and Rabino Chaim. thank you for the opportunity to talk about it. Gracias This por is, la in fact, the oportunidad de first hablar de time we've esto. spoken Es la primera vez que hablamos outside of anybody who's just been to fuera Zoom Shabbat. del This is the grupo first time we've que spoken to anybody participa. about it, so it's very exciting, and it causes Es us to muy have to think, how emocionante do we explain? pensar cómo vamos a explicar lo que hacemos. So we're going to show some slides. In fact, Voy a mostrar in una very pequeña Zoom Shabbat sort presentación. of way, somebody else, my friend Johnny, is going to show the slides, which is a very Zoom Shabbat sort of thing to do. So the first thing to say, given that this is about you called this session New Jewish Communities and New Religious Communities, is we are very much an accidental community. So one of the questions that you asked us was, what problem with mainstream communities was your community set up to address? And the answer to that is very simple. Zoom Shabbat literally started because lockdown happened, when COVID happened, so coming up to just a year ago. So we were entirely accidental in the sense that we were a entirely pragmatic, overnight response to a situation. It was not an intention to create a community at all. No es que hubiera una But we'll talk about what's intención happened previa de since. crear una So that it comunidad, started like this. sino que empezó It así. was the Thursday night. This is you can see a text on the 19th of March Podemos last ver un year. mensaje That was texto del 19 Thursday de night. You can see marzo, it's like pero about jueves 10. And Shabbat is coming up in 36 hours. Well, Shabbat llegaba morning en in 36 36 horas hours. Shabbat. This is 24 hours before Shabbat begins, less. Esto es 24 horas and antes it's de que literally comenzara Shabbat, el the viernes. qualification for doing this was that I happened to already have a large Zoom account because I used it for work, and I was Yo used to tenía holding ya una quite cuenta de large Zoom profesional que groups usaba and para spaces because I trabajar do it a lot in work professionally. So I was used to y creating estaba both sort of acostumbrada a intense hacer ese tipo de but cosas social a nivel and profesional. formal spaces. And I had an account, most practically I had an account that could hold 100 people. Y como tenía esta But you cuenta can que me see at this point, permitía we were tener literally 100 going, should we do it? participantes, Anyone up for doing it? surgió así It was sent to 12 espontáneamente. people, Lo that message. hacemos y And we la didn't, gente recibió el at that point, as you mensaje. can see, we Y en ese were just very punto, open. I was very open about, well, en what ese should we momento even éramos have in muy this? abiertos sobre qué es lo que And íbamos a it's hacer. been very developmental since then. And in fact, it's fascinating hearing Fue una sensación como your de previous trabajo presentation from en Berlin. curso, Thank you, de because so much of desarrollo. that about being constantly innovating and startup mentality has been really in our language and in the way we thought about enfocados en it. una mentalidad muy de So that startup, was de how it ir a hablar started, con la gente, and here's what's happened y así es next. como surgió. So this Y is esto es lo que the fue number of unique screens, the number sucediendo, of screens you can see la logged in, and cantidad then looking carefully at the number de of actual participants. pantallas So you y can de see in the very first week, on the participantes. 21st of La March, there primera was semana there were 30-ish participaron screens, 30 34, 35. pantallas. And there's now regularly Y ahora well regularmente between 200 tenemos and entre 250 200 y and 250 about 300 to 400 conexiones. participants. And the really fascinating thing about that, Sobre as the next slide 450 shows, is that actually, participantes en although cada it started sesión. off from a group of people who are all inside one community, that Esto group of people I comenzó texted en that un night, that grupo Thursday night, were de all gente que inside New North London participaba de una Synagogue, comunidad which is previamente, que the estábamos en un largest grupo Masortí community in previamente. London and in the UK. Actually, from that very first week, people automatically just Y sent the desde Zoom esa link misma to their primera family in Cape Town, semana, their family in America, their la family gente in empezó a Israel. invitar a otros Now familias, the amigos community is en both Londres o New en North otros London, lugares. but very much all around the UK, in particular, Y la gente empezó a Wales and conectarse desde Scotland, distintos all over puntos the del UK, Reino and Unido quite a number of other European and other y de countries. otros países europeos. In the UK, En el Reino Unido now about 50% of our participants are not from Masortí movements at all. They're actually from tenemos particularly participantes from the United más o menos en un Synagogue, 50% not que from no Reformed pertenecen communities, a because those also have comunidades online provision. Masortí. But there's a very, very large group of people who've really found a home, which is really Hay mucha fascinating. gente que So we encontró su describe hogar en ourselves esta comunidad virtual. very much as an independent pop-up, in that Somos startup sense, independientes. lockdown, because that's what Surgimos made us happen, and durante peer-led, peer la prayer etapa community. We de don't have a cuarentena, rabbi de who is the aislamiento. rabbi No of the tenemos, shul. We happen to have some rabbis who are involved in the shul, tenemos but algunos rabinos que se they don't involucran play en a el part of being proyecto. the rabbi of the shul. So, yes, thank you, Johnny. So, but what that leads to is actually it's a very peer-led community, and what's coming up on the screen, and many of these people are here this evening, and I want to say a big thank you. It is a hugely volunteer and team endeavor. Básicamente who's ever been dirigida por involved on the organizational voluntarios. side of Limud, I think it's more like that than anything else I've personally Se been parece un involved poco in. al sistema de organización de It's a very Limud, al complex ser operation todo to basado pull en off a 90-minute voluntarios. service
every week, and Hacemos un Johnny, servicio showing these 90 slides, works in the minutos film cada industry. semana. And I think the closest analogy to what this is like is that every minute on screen has had sort of an hour of preparation beforehand. So there's a very big team of people, and the reason it takes so many people is because we put huge effort into the experience and the emotional intensity of the service, and it really meets people's emotional needs. And that means that we have to know people, and they have to be able to communicate with us about what's happening in their lives. And that does mean that actually we know a lot about what's happening. So here's an image of, you can see that on the left-hand side, that's where the slides showing navigation are, and then there's all the screens with people. And so we have about 45 minutes of service. We do Hay 45 minutos de servicios, Sujai de Simbra y Shacharit. Después tenemos un resumen de la parasha en inglés y un poquito de lectura de la Torá. Y después tenemos 20-25 minutos de reflexión, plegaria por los enfermos, cómo hemos surgido en la pandemia. Evidentemente estamos muy centrados en el tema de la salud y de pedir por los enfermos. So I've got 6 things to say about what makes tengo 6 cosas que quiero comentar sobre cómo hacemos que Shabbat sea especial. Es un Shabbat sea algo especial. Es un servicio como si fuera en la sinagoga, pero online. No. Lo que lo hace interesante y desafiante, y lo que nos permite pensar cómo llevaremos esto a la vida en las comunidades. The first one I've mentioned, which is emotional richness. I think el primero es riqueza emocional. Vehicle for what's real, especially in these very, very es un weird vehículo and para times. Sentir lo que es real, especialmente en este contexto. For example, on the next slide, there's so this is what we say on our website, which we now have, but we've always said in the email when people email us and say, can you join? Lo ponemos we've en always los done mails this. cuando la gente nos pregunta si pueden participar. El objetivo es crear un servicio cálido y que dé la bienvenida a todos los que se conectan, independientemente de si eres miembro de alguna sinagoga, la comunidad se define por los que están en ese momento. Y esto es lo que enviamos a todos los que tienen interés en participar. Trabajamos mucho en dar la bienvenida, tenemos un grupo de gente que trabaja en esto. Hello, we know that you've joined for the first time. Y queremos hablar con quien se conecta por primera vez, queremos darle la bienvenida. Some things about doing this online do make it easier than doing that in shul, although we could, of course, all do it in shul. Esto se podría hacer también en las comunidades de forma presencial. We really focus on that welcoming and never saying you're joining somebody else's community. You don't have to be grateful we've let you in. Bienvenida, porque cuando uno se une a una comunidad se siente agradecido, pero bueno, aquí estamos en la misma so the emotional richness is about the big things that happen in people's lives. As an unusual experience we've had for 3 B'nai Mitzvah so far. Experiencias inusuales que estamos teniendo, tenemos B'nai Mitzvah que como no se pueden celebrar en la sinagoga se hacen de este modo. But probably the much more central feel to Zoom Shabbat because of the times we're in is probably the part of the service where we es la parte del servicio en la que decimos very, very early on was say that because we can't turn to people as we would do in shul when they're saying Kaddish, we instead give each person who is saying Kaddish the opportunity to say the name of the person they're saying Lo que Kaddish for. hacemos es que cada uno tenga la oportunidad de decir el nombre de la persona por la que está diciendo el Kaddish. Every Shabbat now since the 21st of March. Y esto se hace desde el 21 de marzo. Extraordinary, poignant thing, and it brings a dignity and a reality to each individual person, una dignidad y un sentido de realidad a cada persona que está de duelo y you are when you're in shul. It's a really extraordinary thing. So Johnny, if you can show that video. This is a video of just from last Shabbat, and actually Danny Harris, who lives in Wimbledon. Danny's here. We knew that he was saying Kaddish, in fact, for the last time in his year. Sabíamos que había un miembro que tenía que decir Kaddish. Nadie lo había conocido previamente en persona, pero él es parte de la comunidad cada semana. Let's just see if this little thing works. I'm saying Kaddish for my wife, my late wife, Bela Harris, Bela Eliezer, Chaya Bat Yaakov Karin Baruch, who passed away last February the 16th, which is equivalent to the
21st of Shabbat. Thank you. Eve Kugler. I'm saying Kaddish for my sister Ruth Miriam, and also for my younger sister Leah Blyman, Leah like Miriam. So there's thank you. So there's something I think both incredibly dignified about people da una gran having dignidad, their own voice and multiple el hecho de que la gente pueda voices tener su part in the propia service. voz en este I've momento. mentioned being very proactively welcoming, and I've shown you Bueno, what's in también the comenté message that que goes out, somos and muy we have a proactivos en welcoming dar la team. bienvenida. And if you scan through this email, this is from Irene, who Este es un also has mail de joined us, alguien and que again, not nos an original escribió. Masortí member or New North London member, and what she talks about is this sense of connectedness. Y lo que Actually, nos it's incredibly remarca es welcoming, and la that there's sensación de the irony conexión that something online feels y la warm, ironía de que algo warm and online le haga connected in a sentir way una that she feels less conexión in shul, and that's a very, very más common grande que la que piece of siente en la feedback. sinagoga. The next piece that's critical, I El think, otro is about punto being es el hecho de non-hierarchical. que I no think, tenemos again, a ninguna very sort of jerarquía, 21st century tenemos una concept. multiplicidad de And voces. remarkably, this is not a community that's primarily made up of Gen Zs and millennials. No The es average una age of the community comunidad is de gente definitely muy older than joven, that, de not least because those are millennials. the people most affected in terms of safety during COVID. So it's not a community of young people who No reject es que seamos authority, especialmente but jóvenes the y que interest in estemos being rechazando non-hierarchical la and having many, autoridad. many, many El voices hecho de no per tener part. una So jerarquía, de there isn't tener a rabbi, but there's una also not, multiplicidad de there's voces, a nos very large group of people enriquece, who no tiene que ver both con la lead the prayers rebeldía. and speak. Tenemos And in gente fact, que we dirige published, las after 6 months, we plegarias, published the que organiza Divrei Torah, cosas, aunque tenemos la sermons that referencia had de un been given, rabino. which were just extraordinary. And one of the things people comment on Una de las is cosas que in la a gente nos 21st century world when you comenta can take in so much stuff through the web, es being que able en el to siglo hear XXI, these donde hay tantas cosas fascinating and disponibles diverse en la perspectives web, every week, I think is a really aquí important podemos part of tener what unas people are perspectivas looking for. diferentes e innovadoras cada So the next semana. piece that's important is El otro punto que accessibility. quería comentar es la One accesibilidad. of the things I think is difficult Una de las cosas about que shul sé for que many son people is diferentes, following. son And dificultosas one of the para things ir a that la we just sinagoga es el tema de did la right from the beginning movilidad. was really privilege service navigation. So Y entonces lo que estamos haciendo es this que goes sea up muy all the way through, not too accesible. much to interrupt the prayers, but there's a real emphasis on saying, Todo el tiempo you need comentamos en this, qué punto so we'll give it estamos to de you la over text, and people plegaria. really do use it. They also print out Proveemos something, we los send them textos que beforehand. necesitas para poder So this is really valuable, participar. and I think it's something that other shuls could learn from, and we put the text Creo up. que Nobody otras has to fiddle sinagogas with the podrían Siddur or aprender Chumash. de esto. Next slide, please. Proyectamos lo que estamos leyendo para que todo el mundo tenga We've acceso. mentioned there are no professionals, so the Como number of comenté, no hours that tenemos those people put in, I profesionales. showed before, is La very, very cantidad de significant. horas que los voluntarios But dedican a esto es muy there's a paradox significativa. about having a very, Y hay very una slick paradoja en el service. So hecho we de send out tener very, very un clear instructions servicio that tell you exactly how tan to participate. We don't organizado. want people saying, "Can you hear me?" No We have queremos estar backups. todo el We tiempo, have me dry runs. escuchas, no me And I think oyes, that's no me really important proyecta. that people are Nos looking for a aseguramos de very que high las cosas production estén bien quality, because if you just go on organizando. Tenemos TikTok or una YouTube, preproducción you can get really, really good importante. stuff that people do in their bedrooms, and religious communities should be no Las less good comunidades than that. And so we have religiosas high production deberían value. estar a la altura de la calidad de cosas que se pueden ver por And then the YouTube. last thing that is Y important el is último about punto que quiero facilitating connections. comentar There's a es real el hecho de sense of facilitar allowing la people conexión. both before the service, through connections, particularly through breaking out into Kiddush afterwards. So we break out into Después del small groups of 4 servicio, or 5 dividimos people, el grupo en and grupos those have pequeños produced many, para many Kiddush, para que conversations. And so puedan this is an email from a conversar. lovely Este man, es again, un I've never met mail in real life, de called otra Alan persona que Kelly, who tampoco again I conozco think is here this evening, who personalmente. lives in Wimbledon, and he says, actually, it's the mishpachology, and it's the fact that you can, especially in the middle of COVID, you can connect with people, and that's the type of, that's being in the community. So we're not a physical community, we never have been. We may never meet each other in practice, but we are a real community of practice, and it has some very, very deep relationships and very moving experiences. Y se han desarrollado relaciones muy profundas so entre the los final miembros. slide, I think, is to show, to Y la say última 3 diapositiva es para paradoxes. mostrar We didn't 3 mean to create paradojas. community, and No es yet que it quisiéramos feels crear very una much like a comunidad, community, and y it sin definitely fulfills a embargo, need beyond just being es una online. There's comunidad something que different that's going on here. responde a una It feels necesidad que very much that an existía. important piece is that it's a secure space. It's Es un espacio seguro a nivel emocional very secure, and en el allows you to contexto de really un mundo express emotions inseguro. in an insecure world, and it's grassroots and completely Y es una voluntary, organización but de very slick in base delivery. y And those are the voluntaria, 3 things that we pero a la vez muy think we've learned, eficiente and we en are lo que excited to see what organiza. happens next with it. Thank you. Thank you to everybody who Gracias. plays a part Muchas in making Zoom gracias a Shabbat todos happen. los que hacen posible Zoom Shabbat.
So, thank you so much, Natalie. Muchas gracias, Natalie. It's fascinating for all of us. Es I'd like to fascinante. hone in on two questions I'm sure that Quería everyone wants centrarme en to dos ask. cosas que has comentado The para preguntar. first is La primera es, how do you decide what you do and what you don't do? ¿cómo And kind of, decidís what are your lo que halakhic hacéis y lo que no guidelines? hacéis? ¿Qué criterios Second halásicos question tenéis? Is, Y la otra pregunta, like the previous como speaker, pregunté you antes, also don't live in a vacuum. So tampoco I'd estáis like you en to un ponder espacio a bit vacío. your relationship Y quería with, preguntar por vuestra with the relación establishment, con las instituciones que it's kind of existen. how much do you take them into consideration, ¿Cuánto los tienes en and how do you consideración? navigate your ¿Y relationships cómo with it? navegas en tu You relación know con that esas those are really difficult instituciones? questions. Tú sabes que es una pregunta muy So the difícil. first one, La well, primera, we don't have a halachic set of no guidelines. tenemos I guess is the una honest guía answer, the very halástica. honest answer. We Es una respuesta muy honesta. talk about things between the people who are Hablamos responsible for running the service. We've all chosen de to los step temas up and con be la gente part que of es the responsable por los process of servicios making it happen operationally. y con la And gente que lo hace the thing I think posible. we can do that establishment synagogues can't do is Lo que we podemos hacer que no pueden hacer las improvise sinagogas and we es innovate. improvisar So e there's a lot innovar. of things that we have Entonces hay tried, muchas cosas and then que with hemos everything we try, intentado we can either adopt it or y una vez lo adapt it intentamos and o do lo it again but slightly adaptamos differently, or we can o just lo abandon it. So there's been a adoptamos lot of o lo experiments. So I dejamos. know Michael Wheat was Hemos hecho here. muchos Michael had this idea that it would be experimentos. lovely if we sang Lu Yehi, the prayer for the state of Israel. We Un did día it for a few dijimos, weeks and then podríamos everybody went, cantar no, Lu let's just Yehi, do y the prayer después for the state dijeron of que no, Israel. les gustó, no, van That's not a deeply halachic probando. question. I think on halachic questions, frankly, we just En decide what cuestiones feels right. halágicas, That's hacemos not lo a very, I mean, que it's not a very sentimos Jewish correcto. answer in that No es sense. una There isn't respuesta a muy, rabbi that muy we ask. judía, When it's things like we need pero to make cuando sure we've surgen remembered it's a cosas Shabbat when con, there's a special something, cuando we'll tenemos always check. asegurarnos de que algo But that's ocurra en not the same as determinado what's our Shabbat, practice. So it's a deeply non-hierarchical, lo ponemos non-authority, en práctica. reverential Realmente community, I guess, funcionamos de in una that manera sense. no jerárquica. That's in my personal answer. That might not be what others would have said. Entonces esta es mi That's my respuesta, honest quizás no answer. es la de otros miembros. And how do we navigate the relationship? ¿Y cómo nos relacionamos con las otras instituciones? We are trying to fulfill a need and Intentamos to responder a una do that necesidad. alongside people who are filling other bits of the need. So there's lots of things that other shuls, nos conectamos most con gente obviously que New siente North esa London, but necesidad. many other shuls are doing for people in terms of Hay everything muchas else that sinagogas is que Jewish están life, that's not respondiendo a Shabbat morning, otros and we're playing our part in that jigsaw, I aspectos think. de la vida judía que la gente And pueda necesitar, pero no los there's some servicios very de sábado practical por la examples, mañana. like we've got a data sharing agreement around sharing information about people who are concerned about cholim, about people who are unwell, or yahrzeit lists. But ejemplo, the bigger tenemos picture is we just have to listas keep de talking to gente each other, and que we have to just tenemos sit que hacerle alongside seguimiento por preocupación de until such enfermedades o time gente as que está either en we get duelo, incorporated into pero something more más allá mainstream de or eso, we no. stop existing, and we don't genuinely have any idea yet what Por the ahora future no might tenemos be. una But idea de cómo será at the nuestro moment, futuro. the weekly sort of En este momento, intensity of feeling that this is really valued and getting that feedback. cada semana We'll just keep doing sentimos it que esto until tiene un gran that impacto changes. y un significado profundo, y así seguimos. Thank you very much. I'm sure Muchas we all want to gracias. hear more. Estoy seguro But, de que todos queremos escuchar un poquito más, time is short, and pero we bueno, want tenemos to poco get a lot tiempo into our evening. y And our next queremos speaker is seguir. Miriam Lurie. Nuestra Miriam, próxima welcome oradora es Miriam here Lurie. this evening. I Bienvenida. appreciate it. I know you had to give up some studies in order to make Sé que time to tuviste be que with dejar us. de And I really acudir a unos estudios appreciate para that. poder estar And aquí you're hoy. coming, Lo we put three agradezco different names mucho. after you. We put partnership in your name, and we put Y Jofa, con tu and we nombre put pusimos tres Maharat, instituciones, and all Partnership three of them. I don't know how Minyanim, exactly to define y en it, esos whether tres it's instituciones no sé liberal orthodoxy or whether it's feminist cómo orthodoxy. ubicarte, si es There's no doubt ortodoxia that they liberal, belong to ortodoxia the cutting feminista. edge of the Sé que estás the en la things that are vanguardia happening de cosas in que están the pasando Orthodox world. en el mundo And ortodoxo, we've brought you here this evening because we're y really te interested invitamos in esta hearing tarde porque about nos interesa mucho that escuchar group of organizations, ese but grupo de beyond organizaciones that, que estás grassroots conectada, of pero además de orthodoxy eso, and las organizaciones de base en la everything that you ortodoxia represent. So please. y todo lo que representas. Thank you Bueno, so pues, much, por Rabbi favor, Chaim. It's really coméntanos. great to be here and Muchas join you gracias, all. Rabino Yeah, Chaim. if I Es wasn't un here, I would placer be estar in my aquí. Gemara share at the moment. Sí, si no I'm a estuviera first year aquí, rabbinical estaría en mi student estudio at de Yeshivat Gemara, Maharat. en la Yeshiva Maharat. So I was actually planning on speaking about
as it's mainly community-based here, speaking about Estaba Nashira, which is a planeando partnership hablar union that de a Teilat bunch Nashara, of friends and I set up in que es un grupo Bournemouth, que United formé Kingdom, con about 7 years unos ago. And amigas since then, en there's been a bit of a Bournemouth. snowball effect in London. About 6 partnership minyanim now exist, maybe more like 3 or 4 are really active. Varios so minyanim we'll talk a bastante little bit about activos, our minyan, 6, quizás 3 happy muy to answer activos. questions on other parts as well of this world. So Kehillat Nashira was set up 7 years ago. Este grupo surgió hace 7 A años. partnership minyan, just very briefly on one leg, partnership means between men and women. It's a community which adheres to Orthodox Partnership halacha, nos referimos a un acuerdo entre as far hombre as y it will go in mujer, terms of making the service and the leadership as egalitarian as possible. pero women eso lead nos llevó about a pensar 50% of the service, que but it's not an necesitamos egalitarian tener service, and at the moment un we nivel aren't de able to push igualdad halacha con la to mujer that para que place, pueda maybe in the tener future. acceso a un 50% that's del really in a servicio nutshell. religioso. Ese es el We're a grassroots principio. community No set somos up in completamente a igualitarios, town no es eso in lo que the estamos UK, which is haciendo, pretty traditional, pero I'd say. surgimos desde luego como una comunidad de base. Several Orthodox communities in the area, one liberal shul, a little bit Estamos up en the un road. área en el que hay varias comunidades Since ortodoxas, then, 7 years ago, varias we've really liberales, y hace grown 7 años and we've really become empezamos a much more comfortable crecer part of the furniture. So when y we nos started off, hemos it was vuelto extremely contentious and controversial. miembro We más de statement about este grupo it. de We were on the comunidades e front pages of the instituciones. Jewish Chronicle. Maybe that's not a big Aparecemos thing, en el but for us periódico, en it Jewish felt Chronicle. pretty like we were in the eye of a storm. And now we're really part of the furniture, and Y ahora somos who goes uno to the más. partnership minyan and who doesn't isn't kind of the hot topic anymore of gossip. Ya no están chismorreando sobre quién viene, estos servicios o quién first Friday no. night was such a highlight. We really just wanted a minyan, and Nosotros 120 queríamos un people showed minyan, up and packed y into cuando a room that was empezamos a probably hacerlo aparecieron 120 personas, flaunting various health and safety guidelines, but the atmosphere was electric and it was just wonderful. And since then, we've watched variar en la lots cantidad de of miembros que women and tenemos, pero girls ahora learn to con la lane, pandemia have their obviamente first se vio aliyah, afectado. pull up to the Torah. We've gone through shaking voices. Lots of our voices still shake, and we've learned for that to be Empezamos part con of our mujeres reality. leyendo la We'll get Torah, there. y empezamos con voces we've had temblorosas, todavía hay gente que at their first se aliyah, emociona. really feeling La like primera they're doing aliyah de una something that mujer they es never muy would have dreamed of emotiva. doing, getting closer to the Torah than ever before. And I'll read a letter. Nos acercamos a la Torah lo más. Nunca nos habíamos acercado tanto al I Sefer. just want to share one photo, which was a year ago. Quiero enseñaros algo de hace un This was año. Purim last year. Esto fue Purim del año pasado. This was our community squashed into our lounge. There was 40 people there listening Nuestra to Megillat comunidad Esther. en un salón, 40 it was personas just reunidas. moments before we really realized the full impact of COVID, and we could never de darnos cuenta que empezaba el COVID y que ya no íbamos a poder reunirnos de esta forma. You might see it's quite cross-generational, which we really Podéis ver love que hay gente about de our distintas community. edades. I think a lot of grassroots communities tend to be Muchas one comunidades de demographic, base but we really suelen do apuntar a un grupo cross demográfico muy age and other específico, demographics, y aquí no, love. somos muy variados. Okay, just a few other things. So you asked what perceived problem with the mainstream establishment community. Nos preguntaba si veíamos un problema en nuestra relación con las comunidades establecidas. First of all, it was inclusivity, and not just to women in the Orthodox community, but also nosotros nos enfrentamos al problema de la inclusión. We have a rainbow flag on our website. We try and be as inclusive as possible to no solo hacia mujeres, pero intentamos ser lo más inclusivos posibles para gente de todo tipo de grupos, como la comunidad LGBT. Halachic barriers, whether with women or other ways of being inclusive, but we really, a veces nos encontramos con barreras halágicas sobre el nivel de participación. We were trying to address was spirituality. Y el otro punto que quería comentar es que teníamos el sentido de que la sensación de que mucha gente iba a la sinagoga solo por verse con otros a nivel social, por el kiddush, para que se vean los niños, y nosotros queríamos conectar a otro nivel y pensamos en hacerlo nosotros mismos. Y también nos preguntaste qué impacto queremos tener o tenemos en la comunidad judía en general.
to have an impact on No sé anyone si other than the queremos people tener who algún tipo de we wanted to impacto, create something for people who were there. But what queremos has been really crear algo delightful para la actually is the gente. fact that just by existing, we've Solo moved por the el hecho de goalposts. existir, Just by having hemos a elevado partnership la minion there, vara por tener which un allows women to minyan lead 50% of the service under an orthodox en title. partnership, es decir, en We've created sociedad, a sense, I hemos think, in the dado ese mainstream that espacio a this la is something that mujer, is wanted and called for. y esto And es algo que era before the deseado partnership minion started, maybe about antes 10 de que years ago, I empezara el remember saying to minyan someone, all I want is to en have a sociedad, women's partnership Kabbalah Shabbat minyan. in shul, where I can go and sing my heart out. That's all I want. Yo And iba that a la was sinagoga a just too servicios de controversial Kabbalah at the time for Shabbat, the donde United Synagogue. It cantaba, wasn't created. Since the partnership minion started, pero desde que the existe este United tipo de Synagogue's answer minyan, has been women's tefillah groups, which previously would be on their pale, but now la that's their comunidad answer. ortodoxa da en And otro espacio a las I think we've mujeres. seen that we've moved the goalposts. What was previously Creo que unacceptable hemos is now acceptable, movido and la I think that's vara just de wonderful that cosas que se more estaban and more haciendo people y are ahora having se hacen access at diferentes. whatever point they are entering. Last of all, if we've got 2 more minutes, I just want to Si tengo read 2 minutos a más, quiero letter written leer by someone who una visited carta us. que nos A escribió little alguien bit que of nos context visitó. about this woman. Quiero darles un poquito de contexto antes. She's the daughter of the United. Actually, Ella es la I'm not hija. sure about that. Maybe she's got United Synagogue rabbis in her family, Orthodox Bueno, rabbis in her family. tiene es familia She'd de never been to rabinos the partnership ortodoxos minion. y nunca había estado en un There was minyan quite a lot of en stigma about sociedad it in the crowd y she había mixed with. bastante She was teased estigma by her sobre own el family when tema. she said she wanted to come. Cuando And dijo que they quería said to her, "Are you going acudir, to drive there on un Shabbat?" poquito Which la for them was, burlaron de si iba a ir quite a big conduciendo en insult. coche en Anyway, Shabbat, she decided she was going to pero come ella and see it for decidió herself. participar And this was what she said. y escribió. Pesach de Zimra was led by a woman, clear and inspiring, and there was no talking at all during any parts of the service. El servicio, It felt aunque era dirigido natural to para have someone mujer, on my side of the curtain leading the tefillot. When a lady relucía approached me offering me an aliyah, I un wavered silencio en el que momentarily. todos She, clearly sensing my escuchaban. hesitation, said, "It's fine, we can show you what to do." And I immediately Cuando me agreed. tocaba subir, Kriyat HaTorah was me begun by a dijeron lady que lifting the tallit notaban from mi the Torah and then inseguridad, pero laning. me dijeron que me And then laning ayudarían. began on the men's side, with men being called up for Cohen and Levi. Then, ingeniously, the Torah was passed under the mechitza, and a lady took over the laning. Cuando Thus empezó la enabling her lectura, to be another escuché la lectura de woman los to be called up. hombres y después se I was pasó fortunate to be called a up la for the lectura de la Shirah, mujer. as it was Shabbat B'Shalach. That's about a year ago. Y bueno, tuve la It suerte is de an ser honest llamada yet en sad Shabbat fact that Beshalach, at 47 years en of Shabbat age, Shirah, que es el despite having Shabbat de experienced my 2 Shiratayam. sons for mitzvahs, this is the closest I have ever got to a Sefer Torah. Y a It felt pesar de haber truly estado magical en to los hold the Bnei Mitzvah de handles mis and hijos y en recite las my presentaciones, brachot. esta es la primera Being vez que me close acerqué enough to the tanto a un lena to Sefer be able Torah. to make out the beautifully written words with Y their cuando dije symbolic las spacing and brachot crowns, being y able me to follow acerqué the a esa laning and zona joining in with the tan melodic words significativa composed and sung by Miriam on the banks of the Yam y Suf, sonaron las was palabras honestly one of compuestas the most por special things Miriam I've en ever Shiratayam. experienced. I felt a closeness to the Torah, to Sentí una Judaism, and cercanía to a la God. Torah y al judaísmo y a Dios. I think the last thing I want to say is that Lo I último really que feel the quiero contrast decir, between what I've said and what Natalie said, which I found incredibly inspiring. Because noto our un minion has contraste entre lo que really dijo been Natalie, very que es muy vulnerable and inspirador, honest y here. lo We've really que not hacemos adapted well nosotros. to COVID. Part of that is Nosotros no that nos hemos podido our adaptar muy halachic bien a la barriers situación don't de allow us to COVID. Es meet verdad que hay online on barreras Shabbat. alágicas que no nos And we've done permiten what we can. We've done a streamear en lot of Shabbat. Zoom things before Hacemos lo que Shabbat, and podemos, hacemos cosas other antes de electronic ways of Shabbat, contacting when we were allowed to. intentamos We did kind contactar de of otras 6 formas, people saying Kaddish in the garden or intentamos decir Kaddish en lighting el 25 jardín, candles in the reuniéndonos garden. los mínimos But it's been really, posibles, really rough this year, pero ha and our sido muy community has duro not este weathered it año. well. And, you know, I think just really challenging to have that Y halachic creo barrier que of es un momento not being muy able to meet together duro, on Shabbat. las barreras So I did alágicas want to de no mention that in the name podernos of reunir full en el Shabbat. transparency. And yeah, happy to answer any question you've got, Rabbi Chaim. Estoy contenta de responder cualquier pregunta que quieran. Thank you so much. Muchas gracias. And, it's really fascinating. Es fascinante. And I also want to pose you with a difficult question. Y te I quiero suppose the plantear question también that I una want to pregunta ask you difícil. is, I know that Yes. core to the self-definition of your minyan De que is en that la it's an definición Orthodox minyan. básica de tu But minyan es que I son also read the ortodoxos, JC, pero and I también know he leído las that there's noticias. no lack of prominent Dice que figures in no the hay Orthodox community that falta challenge de that, gente del mundo and ortodoxo even que ha from criticado the lo que chief hacéis, rabbinate. incluso And el rabinato. I'd like you to reflect a Y little me bit gustaría on que reflexionaras
maybe the same question I asked Natalie. That is, who decides what you do and what you don't do? And how ¿Cómo do you decides qué navigate haces the y qué no? really difficult ¿Y cómo border navegas en esta relación between yourself and entre mainstream este Orthodox minyan y community? la ortodoxia? Okay, so we're non-hierarchical in a sense that we're peer-led, but we do refer halakhic questions to a rabbi, and that's Rabbi Nosotros Shraga, consultamos nuestras cuestiones halajicas con un rabino, and professor of Talmud at Bar-Ilan, and extremely learned man, and un actually hombre who was really the muy designer of the instruido, partnership minyan model. So we y él direct nos questions ayudó to a him. diseñar Sometimes he este gives us really minyan. quite firm answers, which challenge us. Sometimes they're more from the United Sus Synagogue. respuestas For example, a veces son más directas, a veces menos. he said, Él nos dijo una vez, one little example. les voy a dar un ejemplo. He said, if we know that someone is publicly not shomrei mitzvot, si sabíamos que alguien no cuidaba las mitzvot ni Shabbat, we know that's not United Synagogue policy. So si that was le really íbamos a dejar participar o no. Y sabemos que esa no es la política que tiene United Synagogue, que son las sinagogas ortodoxas. We take halakha very seriously. Nosotros nos tomamos la halakha muy en serio. Serious from model can be off-putting for people. And I think people have stopped coming because they see us as pero tampoco queremos ser clean excesivamente religiosos de una manera que expulse a gente y no les haga sentir bienvenidos. Yes, we can't control. I don't know who gets to say who's orthodox and who's not. Yo no sé quién tiene la autoridad para definir quién es ortodoxo y quién no. If we mind so much, as long as we know that we're sticking to to our own halakhic principles and taking them Nosotros nos regimos por nuestros propios principios halágicos y es lo más que podemos hacer. Just like women's tefillah groups 20 years ago were considered as asur, en el largo plazo veremos, hace 20 años estaba prohibida la participación de mujeres en ciertas cosas y ahora se permite, y creemos que en 20 años va a pasar algo similar con esto y que nuestra propuesta será recibida por las instituciones. And really appreciate you taking the time to be with us. Muchas gracias y gracias por dedicarnos tu tiempo e inspirarnos. Time is short and nos queda poco we tiempo have still one more speaker left. Y nos queda un último orador. Vamos con Faustin Sigal, who is speaking to us from que nos Paris, habla and desde París. Education director, I believe, of es la directora de educación de Moshe House. In many ways, you're almost the grandfather of this son un poco los abuelos de estas organizaciones de base. Organizations. And I've been to maybe half a dozen different Moshe Houses. He estado por lo menos en una docena de Moshe Houses, pero todavía tampoco entiendo completamente qué es lo que hacéis, qué es lo que estáis intentando lograr, y por eso quiero por eso me alegro de que estés aquí para explicarnos un poco más de la organización Moshe House y qué hacéis en la comunidad judía. Kind of where you're going with it. Y hacia dónde vamos. The floor is yours. Por favor. Thank you so much, Rabbi Chaim. Muchas gracias, Rabbi It's Chaim. a pleasure to be here. It's a pleasure to be in this panel with teachers and friends. And it's also a pleasure, I will say, to join this group of people from the Masortí movement. Un placer estar aquí con gente de la comunidad The shul I Masortí. don't go to is Masortí. I grew up in a La comunidad a la que voy no es Masortí, pero sí que crecí en la comunidad Masortí de París y tengo muchos lazos con la comunidad Masortí de París. I'm not meaning to tell you my whole life story, but I think no es que quiera contaros toda mi vida, pero creo que es importante con respecto al trabajo que hago. La comunidad Masortí creo que es la primera que se estableció. Very unconsciously, because I was 5-year-old at this point. Para mí era una cosa inconsciente porque tenía 5 años, pero allí me di cuenta que podía unir diferentes partes de mi vida and that they all enhanced each other. Y que todas esas partes de mi judaísmo podían colaborar entre ellas. Do a lot of things with in Jewish schools and synagogues and everything. Hago muchas actividades de But my job is colaboración indeed at an American-based organization called Moshe House, for whom I've been the international director of Jewish education now una organización internacional. over 4 years. So what I will do right now is Yo dirijo desde hace share 4 my años slideshow, because y os voy a Jeremy, I had mostrar prepared mis a nice slideshow
which is going to be partially relevant to que es our solamente conversation tonight. parcialmente relevante de lo que voy a contar, pero quiero que veáis algunas cosas porque quiero que todo el mundo tenga claro qué es lo que es Moishe House, porque como dijo Jaime, no todo el mundo lo tiene claro. Y una vez expliqué eso, os voy a contar un poquito más de mi perspectiva como una persona joven judía sobre lo que significa este proyecto. Voy a compartir. Here we go, partager. Presenting. This is how I do it, I think. Oops. Here we go. So basically our mission, if you go on our very nice website, si vais a nuestra vibrant web, veréis for que young es adults by supporting leaders in their 20s comunidades as they judías create vibrantes meaningful para home-based adultos jóvenes, experiences for themselves and their peers. creando experiencias This is a mission significativas statement, so it's very vague. It doesn't para tell you ellos y sus yet how we do it, but I think it's also interesting to have a vague mission statement. Our CEO and founder, David Es un poco vago esto porque es muy amplio, way of summarizing it in a very short way. Our pero mission resumiendo, yes nuestra misión to young Jewish adults. es decirle sí a los jóvenes judíos que quieran hacer algo, que quieran ser creativos, que quieran tener un espacio independiente. Y si tienen una idea, nosotros tenemos una organización que se enfoca en ayudarles a concretarlo. Bueno, algunos puntos estos ya han sido nombrados, pero bueno, funcionamos de esta forma, entre pares, creando conexión entre pares. And I will say completing a vertical engagement with this more horizontal one. The idea of a well-defined age range, so our residents which I'll speak about and our constituents mostly are in their 20s. Frequency of attendance. I really liked what Natalie said about breaking the mold of traditional affiliation. You don't need to sign up, you don't need membership. El modelo tradicional de afiliarte a una comunidad. And I think what this kind of community is doing that is interesting is that it's telling you being unaffiliated is something super different from being non-committed, and you can be very committed while staying unaffiliated. Muy distinto de no estar comprometido. And this is what we're seeing on the ground every day. Y esto es lo que nosotros vemos. The other thing is depth, which Rabbi Jeremy mentioned already, and variety of Jewish programs. Y variedad en los programas judíos, que es algo que ya comentó People come to us, and people come to each other with very serious questions. Y entre ellos con preguntas muy serias. Y crean relaciones muy significativas entre ellas. People want a place where they trust each other to explore the hard questions, the important questions and everything. La gente busca un espacio en el que explorar sus preguntas y sus respuestas. This is the idea y entonces that tenemos líderes some of this can be improvised and some of this can be explored, con un entrenamiento, con una formación que les permita, por un lado, improvisar, pero por otro, guiar al resto del grupo. Invertimos mucho en formar a esta gente y que se formen entre ellos. And my last point y el is último leaders punto buy-in and commitment. Es que los líderes we think that compran it would be a bad sign if basically you're doing things instead of people, including the funding. Porque sería fácil financiar que alguien haga las cosas por otro. Ongoing year-long fundraising. Every year we have fundraising among our constituents, and we ask the people. Nosotros tenemos eventos de recaudación de fondos entre nuestros miembros para poder ayudar a construir la Moishe House. I won't get into all the questions about how COVID challenged this, and if you want. Bueno, este es nuestro modelo básico. No voy a entrar en cómo la pandemia nos está afectando. Pero bueno, la Moishe House existe como una casa, pero también existe la Moishe House sin muros, es decir, el espacio y la experiencia. Normalmente es un apartamento, un piso que tiene entre 3 y 5 personas que viven allí y tienen que hacer entre 5 y 7 programas al mes. Y Moishe House, la organización, aporta entre 50 y el 75% de la renta del alquiler mensual. And they receive, of course, a monthly programming budget.
reciben un presupuesto mensual para realizar esas actividades, estos programas. Y que es un moishe pod, solo con 2 residentes, 2 habitantes en el apartamento, solo tienen que hacer 3, 4 programas al mes. Y bueno, tienen un presupuesto menor. Un programa importante que tenemos es el de retiros de estudio. Es para que la gente que está a cargo de este tipo de comunidades, de cada Moshe House, pueda profundizar en su aprendizaje. Nuestros objetivos es tener en 2021 casi 60.000 participantes en una o más actividades, casi 12.000 programas. En 2019 tuvimos alrededor de 60.000 participantes y entonces ese es el objetivo que tenemos para este año a pesar de la pandemia. 12.000 programas que pueden ser de cenas sabáticas hasta clases, fiestas, cualquier tipo de actividades. El presupuesto de la organización ha ido creciendo mucho a lo largo del tiempo. No es que este sean nuestros números reales, sino que es para daros una idea de cómo ha crecido muy rápidamente. Hemos ampliado nuestro equipo, nuestras operaciones, y entonces recaudamos también más. Rabbi, Y ahora voy a dejar de compartir. ¿Cuántos minutos me quedan? I can't hear you. No te oigo. Another 2 minutes. 2 minutos. Great. So that's enough. Bien. There's 2 Eso main es things that I think suficiente. are Quiero important to contar add 2 if cosas already we're speaking as a group of Europeans. de lo que ya estábamos hablando. I will say Como that this grupo de whole europeos. Creo que I'll speak from the I come from a country which is yo France, vengo de un país que which es is Francia, run according to Napoleonic in part principles, que which are very todavía mantiene top-down. los principios The idea that you napoleónicos, could start your la own idea thing de que is tú puedes extremely comenzar tu propio countercultural. It proyecto, doesn't work in the politic realm. It doesn't work in the academic realm. It doesn't que no work in the economic funcione realm. And a good example of this, for instance, is that I don't have a word in French for grassroots. I just don't. No tenemos en Another interesting Francia word that is una palabra para hablar de grassroots, de una organización de base, porque no funciona así el sistema francés, no se pueden crear cosas independientes. Really local grounding. And I think this works also for our Judaism. Y esto pasa también en el judaísmo. La gente tiene una idea and we want to use that cautiously. But when I first heard about it, I thought like, wait, some people are excited and supportive of young Jews creating their own Judaism. There must be a footnote somewhere, right? They must have an agenda. And then you realize, no, there is no agenda other than Pero te preguntan, ¿qué objetivos tienes? ¿Qué agenda tienes? Y en realidad ellos no lo tienen. Like-minded peers. So you're like, okay, there's red lines. So yes, we have some limited, very limited red lines, which I can come back to. Y siempre les repreguntan sobre los límites, our idea is that young Jewish adults, wherever they are the experts of their communities and they know what those communities need. Una idea de que los líderes de las comunidades existentes son los expertos en este tipo de tema. Thing we're doing, I think, is that Moshe House is answering the question of how do you democratize está planteando cómo democratizar la educación y la comunidad judía sin bastardearla, sin empeorar su calidad. If you do it well, it's not that democratizing won't cheapen, it's that it will increase the value. Democratizar algo no va a abaratar o empeorar su valor, sino que lo va a mejorar, lo va a enriquecer. Is the way is the important way right now for young Jewish adults to esta es la manera en la que los jóvenes adultos pueden desarrollar that's what I was saying when sus actividades when I was mentioning the Masortí community y cuando hablaba de la and the comunidad values that were Masortí, important to me in this Masortí synagogue is that mí, when you enable people es porque cuando wherever they a la are, gente, whoever they are, donde sea to que bring their estén full y quienes selves and to sean, learn Jewishly and to live Jewishly together, que and you puedan set a high bar for what this means, y elevas la vara de lo you que can pueden have lograr, conversation in a Moshe House that you have nowhere puedes tener else. And una great example conversación of this dentro is de that Moshe Night, House like the Moshe House que no tendrías en ningún otro Paris, espacio. 200 meters from my home is running Jewish learning around LGBTQ issues. I don't know of a
synagogue in Paris of any denomination that is asking those questions right now. Estamos haciendo debates sobre judaísmo y comunidad LGBT y no sé si hay alguna comunidad en el resto de París que pueda tener una conversación como esta en este momento. Y una cosa más que quiero decir. Moishe House is not meant to be a pirate ship. No es un barco The idea pirata. is we don't want to exist No to queremos destroy existir establishment. al margen de la ley, al margen de las instituciones. Was saying we want to exist by Queremos existir partnering, and we encourage our residents to do a portion of their en program sociedad, with en local initiatives. cooperación, con And iniciativas certainly, we locales. certainly don't want to exist at the expense of other Y desde luego no queremos young existir adult a initiatives. expensas Our CEO de always says otras the day that there are so organizaciones many things on para offer jóvenes for young judíos. Jewish adults that Moishe House becomes irrelevant, we'll have succeeded and we can close our shop. Si and hay that's otras great. iniciativas para jóvenes judíos So I que think vuelvan this irrelevante idea Moishe House, querrá more decir is que hemos more in tenido terms of content, éxito. in terms of actors, in terms Queremos of crear perspective, más is contenido, something that is que very se cree strongly más and contenido inherently fuera inside of Moishe también. House. Y ese es I'll el leave it objetivo de there Moishe House. and La dejo ahí. wait for questions if you still have time. If I Si haven't quieren spoken hacerme too alguna much. pregunta. Thank you so Muchas much. gracias. I'm going to pose some questions to you too, and Voy I a suppose the plantearte question unas that crossed my preguntas. mind really is that the Jewish world El isn't mundo neutral. judío no es So, neutral. Orthodox, conservative, reform, Tenemos secular, ortodoxia, Zionist, Masortí, pro-Zionist, sionista, anti-Zionist, laicos, all of those antisionistas. things are happening Todas esas cosas outside around you. And my ocurren a question vuestro is, how does alrededor y mi Moshe pregunta es cómo House hace Moishe House navigate the politics of para the moverse en Jewish ese world? mundo de Are there políticas, de limits to what happens on posiciones. the inside? Are there ¿Hay algún guidelines límite sobre lo que ocurre dentro de Moishe your House? house coordinators have to Los coordinadores de play la by? casa Kind of, tienen how do que you regir work de the alguna forma relationship with y the cómo establishment? Is really trabajas my en question. tu relación con las Thank you. instituciones. Gracias. I think that's a very interesting question. Es una pregunta So interesante. the easy answer is that Moishe House La is respuesta rápida es que as an organization, is somos una unaffiliated, it's organización no afiliada non-political. y no So we ask política that y apolítica. none of the events should be Y designed ninguno de only los towards a eventos specific debería de estar dirigido audience a and una audiencia specific group of específica people. dentro de Each este, house is a reflection pero y of, cada it's not like a casa lo que McDonald's that like es anywhere you un open it will reflejo be de the lo que same. está pasando. Depending No on es who una the franquicia people como McDonald's running the en la house que todas las are, Moishe it will House vayan be a ser very different. We iguales. have houses in which people identify as Orthodox. Tenemos So casas en las que hay most gente likely que what vive you will, allí que if se you have a identifica Kabbalah como Shabbat there, it ortodoxa. will look pretty Orthodox. Y si vas a un Kabbalah Shabbat ahí, tiene And un all of aspecto those bastante things. But ortodoxo. Pero también just to go tenemos one layer deeper, otras. which I think is important. Y una cosa que creo que es I will say this importante, also widely applies to me personally. y eso se aplica también a mí, We now live in a Jewish world where we vivimos think en un that mundo judío those denominational donde divides and esas those political divides denominaciones are halacha nos moshimishinas. dividen I had students, I also taught in Jewish day school. I remember y la when halajá one nos student, une. one of my students learned that Rashi, He estado the hablando thing con with Rashi's daughter, otros and told me, estudiantes que so Rashi was estaban a reform estudiando rabbi, Rashi, right? y algunos planteaban que And I think Rashi we es now un live rabino as it's like, reformista. it's the everything of those denominations. Y se abrió el At debate, the end bueno, of the day, y it's el like, tema de las a century and a half. denominaciones, It didn't exist in the Sephardic world, and to be clear, like estas France is a divisiones no mostly existen en el mundo Orthodox, sefaradí. is a not mostly, but is a significantly a Sephardic community. So for those communities, Entonces hay una comunidad, una Moishe House que se ubica en un entorno muy sefaradí, y entonces estas preguntas son irrelevantes para ellos sobre las denominaciones. Denominations and belonging is less important. Yo no People creo don't que sign up for a political party all of their lives anymore. They don't just read one la gente ya no se anymore. registra tanto en un partido político o en una denominación religiosa. Are growing comfort and a desire to take different things and piece them together in a way that makes sense for them. Elementos de diferentes espacios, y entonces nosotros somos parte de eso. Is that answering your question somehow? ¿Responde esa tu pregunta? Sí, muchas gracias. My head is exploding from all está por the things that I explotar heard. con todas las cosas que se han dicho esta We're tarde. coming up to the end of our Y time. estamos So the first thing llegando I al have to say final is de huge thank you nuestra to sesión. all of our Quiero agradecer speakers muchísimo a todos who nuestros shared oradores with us
que han compartido con nosotros really in such an open and such de una a manera tan way, abierta y tan personal, and challenged us really to think y about nos our han own desafiado communities. a And the idea nosotros is y a las really ideas que for us tenemos de to nuestras see how rich comunidades, the world is out there, y vemos and, cuán rico es el mundo a nuestro how alrededor, many different organizations are y working in the cuántas Jewish organizaciones world, diferentes and están funcionando how en el many mundo interesting judío, ways y there are cuántas to address formas the interesantes problems that hay exist. And the whole de que el goal of judaísmo the exista. evening is for us to stretch our imaginations Y and to esta tarde reimagine lo que what nos we can be trae es doing que ampliemos with nuestra our imaginación own communities. I want to thank y everyone lo llevemos todo eso a who nuestras took propias time out of their comunidades. lives to be with us Quiero agradecer a this todos evening. hoy. This is the last of the third section. Esta es la última de la última sesión de nuestra tercera sección. Volveremos después de Pesach con la unidad número 4, que va a estar dedicada a la práctica comunitaria, es decir, cómo hace cosas, cuáles son los desafíos de funcionar en diferentes espacios, y vamos a invitar a verdaderos expertos de todos los aspectos de la vida comunitaria. Bueno, quiero agradecer muchísimo a nuestros oradores que han sido tan elocuentes. Quiero agradecer a todos los organizadores que han hecho esto posible, a Teilá, a los traductores que nos ha permitido hacer esto en diferentes idiomas. Y quiero invitarles a todos para unirse cuando volvamos después de Pesach. Buenas noches a todos, muchas gracias. Shalom.